7P of a performer. How many of you want to be performers? Okay, yes. It starts with first P. First P is what? First என்ன இருக்கணும்? Passion. First, you should know the purpose. First நீங்க அந்த purpose பார்த்தீங்க என்ன செய்யணும்? Purpose or project. First you should know the purpose. Purpose, project, goal, target, aim are one and the same. செய்யறோட purpose என்ன? ஹைனோட purpose என்ன? ஹைனோட goals என்ன? Targets என்ன? All that. First P is purpose. First you should know the purpose. நீங்க அது பார்த்தீங்க. You saw the purpose. What is it? What is the project? Isn't it? What is the target? What is the aim? What is the goal? So P இருக்குனால I'm going to continue with that also. What is the next P? What is the second P? Planning. Anand, very nice. Can you give அடுத்த P நீங்க என்ன பண்ணீங்க? Plan பண்ணீங்க. You did the planning. Left ponoma, right ponoma. He came up with a very simple thing that he is going to do 1, 2. Isn't it? So these are all part of planning. Correct? Isn't it? Then what is the third P? Third P, process. Third P is, this is what we have mainly assembled here for. Then comes who said participation? Participation. Yes. Now you need to be ready to participate. Participate. Yes. You must. Now third piece. So first you should know the purpose. Then have a plan. Then ready for participation. We are all ready. So these are the 3 P's. Now next one. Ready? Purpose புரிஞ்சிருச்சு. என்ன பண்ண போறோம்? We have made a good plan. Then now ready to அரகுறையா participate பண்ண. Can we make this happen? Here we are about 20 of us. Did anybody give even அரகுறையா participation? இல்லைன்னா நடக்குமா? நடக்காது. Same thing is not here. In our personal life also. In our organization also. Correct? You must give what? 100% participation. Whether அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சுதா இல்லையா கஷ்டப்பட. See, some people got it very easily. ஆனதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமில் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை. சர்வனன் was getting it very. சில பேருக்கு பட் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேகா மேம். பட் she was ready to participate. நான் ஓட மாட்டேன். She did not go out. ஐயோ இது எனக்கு செட் ஆகுது, எல்லாம் பசங்க தான் பண்ணுறாங்க. What was she doing? She was participation. Please remember, always ready to participate. Participation என்ன லெவலுக்கு இருக்கணும்? 100%. அப்போதான் முன்னேற முடியும். See, ma'am, don't take the other way around. She could have said, no, these are all boys. குடிக்கிறது இது I've had. And not இது ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நடந்திருக்கு. In a very big company it happened. Hyundai very close by. One lady said, இல்லை இதெல்லாம் பசங்களில். She was not as young as her, but she was little அவங்க 40s 50s இருந்திருக்கலாம், 50 கிட்ட இருந்திருக்கலாம். She did not participate. She did not participate. Now I want to ask Rekha. Rekha, நீங்க participate பண்ணீங்க. நீங்க எப்படி feel பண்றீங்க? I feel good. I feel energetic. You feel energetic that you are a part of the entire team. Participation matters. She had an opportunity. Same thing we can call about Rajkumari madam also. She also participated fully. Correct? Now, I came and asked her. I came and asked Rajkumari ma'am one simple question. Madam, will you play? She said, yes, I'll play. Participate. Who is stopping you to participate? Participation is in your hand. Correct? Yes? So, plea for participate. The next P. Next P is what? Come on. Next P is what? Passion. People. எந்த இடத்துல எங்க யார் இருக்கணும்? Right person for the right job. Right person for the right job. He took up Anand took situational leadership. Correct? Right person at the right place. அது நீங்க மிடில்ல பண்ணீங்க.
பட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் ரைட்னா உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் வராது. திஸ் இஸ் அ கேம். நீங்கள் யாருமே இந்த கேம் விளையாடுனது இல்லை. பட் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பீப்புள். பீப்புள் எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும்? I gave you an example. Saravanan is very good in manufacturing. But ரொம்ப நல்லா பண்றாரு. He is very good into manufacturing. வாங்க இவருக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டு விட்டுறலாம். What will happen to him? What will happen to him? He will struggle. He will struggle. The department will struggle. Because of them, company will struggle. Correct? No. Find the right people. Then next is what? Next is what? Seri, purpose potachu. We have made a very good plan. There is a very good plan is this thing. Good amount of participation has taken place. We have this thing. People is there. Correct on the right place. Right. After enna varum? What is the next one? Practice. Who said that? Practice. Yeah, training. வாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் வில் கீப் சேஞ்சிங். இதுதான் வாட் ஐ ஸ்போக் அபவுட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இனிஷியல் டைமில் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்தால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ நோ தட் பர்சன் இஸ் என் எக்ஸ்பர்ட், டைரெக்டாக அவனுக்கு அந்த பொசிஷனில் போடுங்க. அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்கணும். மேனுஃபேக்சர் அதில் தான் இருக்கணும். மெயின்டெனன்ஸ் பர்சன் ஷுட் பி தேர் ஒன்லி. பாபா ரொம்ப நல்லா அவன் எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொன்னாலும் பண்ணுவான். டோன்ட் புட் இம் தேர். என்ன ஆகும்? What will happen? He will struggle, burn out. He will struggle and he will burn out. Burn out ஆயிடும். Frustrated ஆகி வந்துடுவான். ஐயோ எதுவுமே சரியில்லை. So my dear friends, this is first P is what? Purpose. என்ன ப்ராஜெக்ட்? இதற்கு செகண்ட் என்னென்ன? ப்ராப்பர் பிளானிங். தேர்ட் இஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்கணும்? 100% இருக்கணும். You should not be ready to quit. Yes. Next is people at the right position. You put the wrong person in the right position, still he will become wrong. Then you keep blaming. You are good at something, அவர் அதில் தான் போடுங்க. கொஞ்சம் flexibility இருக்கலாம், but flexibility எப்போ இருக்கணும்? Startingல. After that don't. If we know Parthiban is good in that, put him in that only. That is a very, very important critical step. Otherwise, we are risking Parthiban, we are risking the process also. Next, after peak, what exactly? What? Yes. திங்க் பண்ணி பாருங்க. கேம்ல எப்படி போச்சு? ஸ்டார்டிங்ல பண்ணும்போது எல்லாமே போட்டாச்சு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா என்ன செட் பண்ணோம்? ப்ராசஸ். Who said process? Nice. Process. SOP. Have process. Process plus perform. Only when you have process you can perform. அதுக்கப்புறமா என்ன இருந்தது? You guys became so confident that Parthiban said we will attempt that what is there in the video. Correct? See, இவ்வளோ பெரிய சில பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். But you guys still managed to do it almost 3 times, isn't it? அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா there were only 6 or 7 people, 7 or 8 people. But here, with almost 20 people you did that. What is the last P? Last P. Perfection. Got it? These are the 7 P's. These are the, you guys got it perfectly. See, first leader was who? Anand. Second leader was? Deva. Third leader was? Komandan. Then did you see he had the highest improvement? And he did not take up leadership. Now, summa leadership kudura. I told him, it's up to you. Quickly he set it up. And you guys got, out of 6 trials, 5 you got it. பாத்தீங்களா? We have now reached the level of what? இதுக்கு அப்புறமா நான் யாருக்காவது கொடுத்தா டிராப் பண்ணாம பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டா? இதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. டேய், everybody is doing it, come we will do that. Correct? Isn't it? Yes. So my dear friends, this is called as 7 P's of power. 7 P's of performance power. Did you enjoy? 7 P's to power. How many of you want to be powerful? Say aye. First P என்ன? Goal, purpose,
ப்ராஜெக்ட் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் புரிஞ்சுக்கலாம். புரிஞ்ச பிறகும் லெட்ஸ் பிளான், தென் ஸ்டார்ட் டு பார்ட்டிசிபேஷன். எப்படி இருக்கணும்? Like what Rekha did and like Madam did. I asked her, you want to play? She said, I'll play. Ready to participate. Don't back out. Participation இருக்கணும். Then next is put the right people at the right place. யார் எங்க பிடிக்கிறாங்க இது நீங்க மிடில் மாத்திக்கிட்டீங்க. கரெக்டா? Be flexible with that. Next is people practice பண்ணுங்க. Systems work ஆகுதா இல்லையா? Isn't it? Even in production systems, production environments, like this only it is. Correct? பண்ணி பார்ப்போமே. We call it as, in this particular P, in manufacturing process, we call it pilot. Have you heard pilots? Pilot testing. So we call it here. Practice is also called as, I will just put it up for you people because we are manufacturing segment. This is called as piloting. Pilot testing. You heard that? Pilot project சொல்லுவாங்களா? This is pilot. Pilot என்ன ரஃப் பண்ணி பார்த்தாங்க. சக்சஸ். அதுக்கு அடுத்தது என்ன? ப்ராசஸ் செட் ஆயிடுச்சு. இனிமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். The product is ready to launch in the market, ready to perform. Correct? Then last one becomes the product is selling really well. It is done. எல்லா சிஸ்டம் செட் ஆயிடுச்சு. We know who will work what is it. எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். We become perfect. In this, I want to tell you one thing. One of the most biggest part I've written in red. What is it? Participate. Starting lende end varaikum. From the start till the end, participation எப்படி இருந்தது? Did anybody say illa? But if that person, anybody decides, in the whole, anybody decides, no, நான் 100% கொடுக்க மாட்டேன், போது நான் முடியல. Will the thing work? No, my dear friends. கார்ல 4 வீல்ஸ் இருக்கு. ஒரு வீல்ல ஒரு பாயிண்ட் குறைங்க. வண்டி போவோம். பட் கொஞ்ச நாள்ல ஆக்சலும் போயிடும், 4 டயரும் போயிடும். கரெக்ட்? எல்லா டயர்லயும் சேம் பிரஷரா தான் இருக்கணும். 4 இருக்கு, 1 கம்மி இருந்தா ஒன்றும் போராது. கொஞ்ச நாள் தெரியாது, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு you start seeing an imbalance, isn't it? So my dear friends, this is called as 7 P's. In John C. Maxwell's course, you have 11 P's where they go in for more importance of going much more detail in that. But did you enjoy this? Yes. Ready? Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I represent ICM, International Coaching Monks, here along with Mr. B.K. Dhoop, Dr. Purni, Anju ji, and finally under the guidance of Mr. Dey, we work with entrepreneurs just like you to help you implement concepts like FIFO, first in first out, JIT, just in time, management skills like Six Sigma and Lean, assembly line. And if you are looking to automate and take your business to the next level, ICM is the answer.